Hello everyone. Jambo nyote. I have a message for you guys. Kuna ujumbe kwenu. The title of the message is Focus on God. Kichwa cha neno ni angalia Mungu sio shida zako. If you just focus on your problems, kama ukiangalia shida zako tu, pain will just get bigger. maumivu ataongezeka. For example, if you have a bottle and you Kwa mfano, ukiwa na boto ya maji na unaishika, and you keep on focusing on it, the more heavier you get your arms get. ukiendelea kuangalia hiyo boto kwa muda kichache, hiyo boto itakuwa heavier. That's why I say focus on God. Ndio maana nasema angalia Mungu sio shida zako. First Peter chapter 5 verse 7 says, cast all your anxieties on him because he cares. Leta mizigo yako kwa Mungu kwa sababu anakujali. And have faith and be resilient. If you face a problem, let God handle it. Uwe mwenye imani na kukutana na shida, acha Mungu azishughulikie. Move on for it, God cares. Na uendelee mbele kwa sababu Mungu anakujali. Remember, focus on God. Kumbuka, angalia Mungu sio shida zako. Amen. God is good All the time. all the time. God is good. God is good All the time. all the time. Question: Swali. how many of us actually believe that? Wangapi wanaamini? How many actually have faith in that? Wangapi wanaamini hiyo? How many of us believe in the goodness of God? Wangapi wanaamini katika wema wa Mungu? Always. That should be everyone, right? Inapaswa kuwa kila mtu. I'm not here to talk to you guys about a topic that you're unfamiliar of. Hako hapa kukwambia neno mpya ama neno ambalo hujasikia bado. But rather it's to remind one another and encourage one another. Anakuja tu kukukumbusha. I could probably say about 98.9% or 100 of us Anaweza kusema kama 90 to 100% wetu would be able to say that we've been in a position wanaweza kusema kwamba walikuwa katika hali where we've had to do something or been forced to do something but our hearts didn't want to. ambayo tulilazimishwa kufanya kitu lakini mioyo yetu ilikuwa inakataa. Is that all of us? Ni sisi sote. And they say that as believers, Wanasema kwamba kama waaminio that we should always have faith in the goodness of the Lord. tungepaswa kuwa tungepaswa kuamini Mungu. But the thing is, we're humans, Lakini kwa sababu tuko binadamu, we have emotions, tuko na feelings, and sometimes our emotions na kwa wakati mwingine can override what we actually believe in. hizo feelings zinaweza control. And then the question becomes, so do we really believe in the Lord that we serve, or do we really Kwa believe that God? hiyo swali sasa inakuwa unaamini katika Mungu naye mwabudu ama? The word that we're going to look into today Neno ambalo tunaenda kuangalia leo is going to be on keeping your joy. itakuwa jinsi ya kuwa na furaha yako. And funny enough, brother, what was his name? Brother John, John, yeah. cha kushangaza kaka yetu John, Our words kind of correspond. maneno yanataka kufanana kidogo. And the thing is, I know that many of us go through certain trials and certain obstacles. Na najua wengi katika sisi tunapitia katika changamoto mbalimbali. And maybe it's that we don't get along with our brethren. Inaweza kuwa kwamba wewe
usikilizani vizuri na ndugu zako. Or maybe it's our boss that's always on our case. Ama ni bosi wako kazini kila saa hapo kesi yako. They say something, Wanasema kitu, and out of nowhere we choose to get mad or respond. na hivyo unaamua kuwa na hasira ama kumrudishia. The thing is, Kitu ni kwamba we can't control what people say, right? hatuwezi control maneno ambayo wengine wanasema, And we can't control what they do. na hatuwezi control vitu ambavyo wanafanya. But what we can do Lakini ambacho tunaweza control is control how we respond ni jinsi sisi tunawajibia to what is given unto us. kwa maneno ama ambavyo wao wanatupatia. Right. There's a saying I always give my sister. I'll use her as an example. Kuna msemo ambao anakuwa anapanaga sister wake, And it's not to say that I'm perfect and that I live by it all the time. na sio kusema yeye ni mtakatifu na anafuata ili neno. And that word is, Neno ni hili: every time you choose to do something, kila wakati unaamua kufanya kitu, every time you choose to help someone, kila wakati ukiamua kusaidia mtu, do it willingly. umsaidie ama ufanye hicho kitu kwa moyo wako. Do it willingly, knowing that after you've done that thing, Fanya hicho kitu ukijua kwamba baada ya kufanya hicho kitu, you're not going to go over here and start saying, why did I do that? utaenda huku na huku uanze kujiuliza ama kusema kwa nini nilifanya hivi? Why did I help that person? Kwa nini nilisaidia huyu? And because we're human, we're expecting an acknowledgement from that person. Na kwa sababu tuko binadamu, kwa tunatarajia shukrani ama yule mtu kutu acknowledge. And so when we don't get the acknowledgement from the people So who huyo help, mtu kama haturudishii shukrani kwa matendo yetu, or the thing that we did without the willingness, hicho kitu ambacho tumemtendea, rather than choosing to be joyous in that moment, badala ya kufurahia kwa hiyo wakati, rather than choosing to be positive within that moment, badala ya kuwa positive, we choose to get frustrated. tunaanza kuwa na hasira. We tend to build up envy. Mioyoni mwetu tunaanza kuwa na envy, And we made a choice na tulikamata amuzi to rid us of our joy kujitoa furaha ndani yetu, when we could have chosen to remain with that joy. badala tungeamua kubakia na hiyo furaha. Turn to your neighbors and say, I am joyous today and forevermore. Angalia rafiki yako, mwambie nina furaha leo na milele. Tell them confidently, I am joyous Mwambie today and ukiamini hiyo forevermore. kwamba una furaha leo na kesho ijayo. I want to talk about something that's taking place, not only in churches, but everywhere, even in society. Nataka kusikia kitu kidogo ambacho kinatokea sio makanisa tu na ma-community mbalimbali. We're brothers and sisters in the Lord. Tuko wandugu. Wewe kujisikia ama kumrudishia kwa nini alisema hilo ama kwa nini alitenda hilo. How easy is it for us, Viko rahisi aje kwetu, rather than running to the person that they are informing us about, badala ya kwenda kwa yule mtu ambao wako anaongelea kuhusu, but rather we run and start talking about them behind our backs. tunaenda na tunaanza kusema. And once again, we've chosen envy, jealousy, and to just go do the opposite of positive. Again, ulichagua ama mnachagua kufanya mabaya kuliko yaliyo mema. Why not choose love? Kwa nini mtenda ama msidecide kutenda mema? Why not choose to be joyous? Kwa nini msiwe na furaha? Why not choose to be at peace with your brethren? Kwa nini usiwe na amani na ndugu zako? Especially with us young ones, Hasa sisi ambao bado ni vijana ama wadogo, our mouths midomo yetu are like flies that never stop in summer. They just, midomo yetu inanena tu. they just yap, 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 and there's Midomo never yetu a stop. inanena tu, haisimami. There's never understanding through it. Hakuna kuelewana, There's never transparency through it.
hakuna transparency. And yet again, we've chosen to be negative rather than to choose joy Na and peace. bado tunaendelea kuchagua kutenda mabaya kuliko kufanya yaliyo mema ama ya furaha. I'm just going to get somebody to read 2 Kings. Cha mtu mmoja tusomee katika hiyo Wafalme wa pili, 2 Kings. Yeah, 2 Kings chapter 2. 2 Kings 2. Verse 2 to 3, I believe. 2 Kings 2 verse 2 to 3. Yeah. But the story we're trying to look at is a story when Elijah was going through, I think it was Jericho, and trying to get to Bethel. He came, Story ambayo anataka kuona ni story ambayo Elijah alikuwa anatoka Jericho anaenda Bethel. and he came across 2 gentlemen. Na alikuta jamaa wawili. And these gentlemen started calling him names, calling him boldly. Vijana wakaanza kumuita majina. And they continued calling him names. Wakaendelea kumuita majina. Continued calling him names. Wakaendelea. But he did not give in to what was being said. Or what was being Lakini done. yeye haku-acknowledge ama haku-acknowledge ambayo alikuwa anasema. And it's not that he wasn't annoyed, Na sio kusema kwamba haikumwanoi or that he wasn't frustrated. ama hakukuwa na hasira kidogo hivi. He had somewhere to go. He had somewhere to be. Alikuwa nafasi ya kuenda. But because he knew what God had sent him to do, Lakini kwa sababu alikuwa anajua kitu Mungu amemtuma kufanya, he held on to that. alishikilia hilo And he chose to go joyously. na akachagua kuendelea kwa furaha And he went in peace. na akafika kwa usalama. Now, we all go through it. Sasa na sisi tunapitia hiyo. I know amongst ourselves we do it. Tunajua katika sisi tunafanza hilo. We talk about our brethren behind their back. Nena vibaya kuhusu wa ndugu zetu. We say negative words about them to their Sema face, mambo mabaya mbele zao rather than choosing to do the right thing to do. badala ya kufanya kitu kizuri ama ambayo tungefanya, And then it builds into hate, na tunaanza kuchukia and then it builds into a grudge, na inaenda grudges and then the problem just gets involved. na shida inaendelea kukomaa. You see, God has predestined each and every one of us. God has predestined. Mungu ana lengo kwa kila mmoja. Before the beginning of time, Mbele ya wakati He knew you were going to be here. alijua utakuwa hapa. He knew you'd be in this building. Alijua utakuwa katika hili jengo. He knew that you would encounter each and every individual person that is in this church. Alijua kwamba utakutana na kila mmoja ambao umekutana leo hapa. And he knew that we were not always going to get along. Na alijua kwamba hatutaelewana kila wakati. But he had faith. He trusted that his children Lakini aliamini kwamba watoto wake knew why they were put together. watatambua kwa nini wako pamoja. Another thing I want to talk on Kitu kingine nataka kugusia is that we tend to irrationally respond mara kwa mara kwa tunajibia to certain things that vitu ambavyo don't need a response. ambavyo havihitaji wewe kurudishia. And sometimes it's just simply that we don't know who we are. Na wakati mmoja unakutana ni kwa sababu hatujitambui sisi ni wanani. And we don't know who we are in Christ. Na hatujui sisi ni nani katika Kristo. And that is identity lost. Na hiyo ni kujifahamu wewe mwenyewe. So you find yourself responding negatively to certain things, but those things were not meant to be inflicted on others. Unakuta wakati unajibia mbaya vitu ambavyo ungepaswa kusema hata. Simply because you lack understanding Kwa of who you are. sababu hujelewe mwenyewe ni nani. We all come to church. Tunakuja kanisani We're all a part of the choirs. na sisi wamoja wetu ni waimbaji We're katika part of the makwaya. ministry. Tuko mu ministry. We have leaders. Tuko
uko na viongozi. And one thing I just want to say, Kitu kimoja nataka kusema, it's not easy living with people in general. haiko rahisi kuishi na watu. Because one thing I've come to understand, Kwa sababu kitu nilikuja kuelewa, and this is something that I feel that a lot of people don't understand, na hiki ni kitu najisikia kwamba watu wengi hawaelewi. is that many of us have been raised in different environments, Kwamba wengi wetu tulikomalia environment tofauti, different parents, wazazi tofauti, different cultures, mila tofauti, and all these things influence how we behave and how we act. hivi vitu vyote vinatusaidia ama vinadictate jinsi tuna respond ama jinsi tunafanya mambo yetu. But when you become born again, Lakini unapozaliwa mara ya pili, we are one. tunakuwa mmoja. We are one. Tunakuwa mmoja. God sent His Son Mungu katuma mwana wake that He would be the sacrifice, ili akuwe sacrifice ama toleo, that we would be redeemed, ili tununuliwe, that we would have free will, ili tuwe na uhuru wa kuchagua, that we would have salvation. ili tuwe na uzima. Free will simply means the right to choose, Uhuru wa kuchagua, the right to have a say. uhuru wa kusema chochote ambacho nataka. And what we're talking about is choosing to be a loving neighbor, Ambavyo tuko tunaongelea ni kuchagua kuwa jamii mzuri ama ndugu mzuri, a loving parent, mzazi mwenye upendo, a loving friend. na rafiki mwenye upendo ama rafiki mzuri. So back to something that relates to the church. Turudie kwa kitu ambacho kinahusu ama kuhusiana na kanisa, Especially with all of us members that have left the choirs or left the church or what. hasa kwa sisi wa memba ama watu ambao tumeacha kwaya ama kanisa. And I think I remember saying that identity plays a big role Nakumbuka nikisema kwamba utu wako ama identity yako has a big factor on how we respond and act to certain things. ina play role kubwa ya jinsi wewe unakamata situation ama maneno mbalimbali. And we've said we've been predestined. And tunasema how do you say predestined? Umechaguliwa. You were put here for a reason. Umewekewa hapa kwa sababu ama uko hapa kwa sababu. And what I just want to say is, including myself, Na nataka kusema include mimi mwenyewe, that the good work that God has started in you, that He started in you, kwamba kazi njema Mungu aliyoanza ndani mwako, that He will see it through kwamba ataimaliza until the return of Christ. mpaka kurudi kwake Yesu Kristo. So you may run, Unaweza kimbia, you may avoid the counsel, unaweza kuavoid counsel, washauri, but the thing is, there's something that God has planted in you lakini kuna kitu ambacho Mungu aliweka ndani mwako that will draw you back to the service. ambacho kitakurudisha katika huduma. Because until you finish what He set out for you to do, Kwa sababu kama hujamaliza ambacho alikuitia kufanya, you're not finished yet. bado hujamaliza. I'm just going to get somebody to read the book of Philippians, chapter 1, verse 12 to Acha 14. tusome Philippians ile chapter ya kwanza. Chapter 12 to 14, sorry. Philippians 1, 12 to 14. So that was Philippians 1, chapter 12, 14. Sura ya kwanza mstari wa 14.
hali njema. Hata vifungo vyangu vinaonekana katika Kristo, bali mzima na askari na kwa wengine wote pia. Amen. Amen. I just want to read it in English because there's just something about this verse that's honestly just, it hit a nerve for me. Atasoma Kiingereza. Now I want you to know, brothers and sisters, that what has happened to me has actually served to advance the gospel. As a result, it has become clear throughout the whole palace guard and to everyone else that I am in chains for Christ. And because of my chains, most of the brothers and sisters have become confident in the Lord and dare and declare all the more to proclaim the gospel without fear. Amen. Amen. I don't know what everybody hears or what they take from this verse. Sijui ulisikia nini ama ulikamata nini katika hili somo. And we're still talking about joy, being joyous. Bado tunaongelea kuhusu kuwa na furaha. And like we've talked about, tuliongelea, we all go through certain trials, sisi wote kwa tunapitia changamoto, tribulations, katika mahusiano. And sometimes it seems like there's no means for it, there's no ends to it. Na wakati mwingine kuonekana kwamba havina mwisho. And when we look here, tukiangalia hapa, Apostle Paul, tumishi Paulo, this man was put behind bars. Huyu aliwekwa gerezani. And somehow he still found joy. Na even katika yoyote alikuwa na furaha. How is that possible? Inawezekanaje? How is it possible that somebody inawezekanaje kwamba mtu was behind bars alikuwa katika gereza and still joyous? Lakini bado alikuwa na furaha. Can you find joy in the midst of your trial? Naweza kuwa na furaha kupitia changamoto zako. Or do you dwell in the fear of what the possibilities could be? Unakuwaga na woga kwamba matokeo yatakuwa nini? Apostle Paul also knew what God had called him to do. Mtumishi Paul alikuwa nini Mungu alimwitia? He stood firm. Alisimama imara. And he trusted that God was going to see him through. Na akaamini kwamba Mungu atamwezesha. He chose joy. Akachagua furaha. Even in his trials, katika changamoto zake, in his circumstances, katika situation yake, he knew that he needed to spread the good news. Alijua kwamba inampasa atoe ujumbe. And despite the consequences. Na bila kujali matokeo. And as the word said, na kama jinsi neno linasema, despite being behind bars, even kuwa katika gerezani, pamoja na kuwa gerezani, it was the fact that he was behind bars that the word continued to spread. Ilikuwa juu ya yeye kwa gerezani ili mesaje ijulikane. You see, trials will never end. Naona changamoto hazitaisha. Trials will never end. Changamoto ama majaribu hayataisha. But like I started with, kama nilivyosema ama kama nilivyosema mwanzoni, God has given us the authority. Mungu alitupa mamlaka ama uwezo to choose positive, wa kuamua vizuri, to choose peace, kuchagua amani, to choose joy, kuchagua furaha in everything that we do, katika kila kitu ambacho tunafanya, in every decision that we make, katika kila hatua ambayo tunaamua. I think that concludes my encouragement. Yeah, be joyous in all your decision making. Kuwa na furaha katika maamuzi yako yote. Amen. Amen.